Újraindítottam. Már megy. Na. Na jó. Van. Időnként van egy énekezési hibája, arra emlékszem, hogy tudom, volt, hogy így randomra elmegy. Köszönöm. Ez sokat segít. De most elmentél. Nem nézed. Nem tudtam, hogy szemben pisülted magad. Hát a nagy erőben egy cseppődő. Certainly, Captain. I was hoping you would ask. Sorozatot nézünk. It was the law-forsaken parasites. Küldi volt, amiről láttam, hogy és ezt adánál kell nézni. I had become obsessed. My quest to stop them. To avenge my partner, Philip. And my ex-partner, Bernice. And Lieutenant Jurgen. And those two informants had brought me to Rizzo's distillery. But it wasn't just the triple distilled deliciousness of Rizzo's Spectrum brand vodka that I found there. This is delicious. It was death. I made sure the Brain Eaters paid the price. But at what cost to me? It's you. This is the Halcyon News Network with breaking news. Halcyon Helen has been murdered. Administrator Ludovico of Rizzo's refused to answer the big question on everyone's mind. Who will Spectrum Vodka's next spokesperson be? Claiming that a special investigation must be concluded first. Captain, we have a communication coming in from one Administrator Ludovico. Get off the transmission, Cedric. We agreed to let me do the negotiating. Law be with you, friend. I am Administrator Ludovico of the famed Eridanos Atmospheric Complex. But there's no need to stand on formality. You may address me as Mr. Halcyon Helen is dead. Murdered. Her death is the tragedy of our lifetime. As the face of our new product line, her murder is a stain on the Rizzo's brand. She was scheduled to unveil our newest product, Spectrum Brown, before this tragic event. But we cannot move forward with our unveiling until we apprehend the killer. All right, Ludovico, that's enough. You don't know what you're doing. Let me handle this. Captain Hawthorne, so glad to finally have a word with you. I would have been so disappointed if Ludovico monopolized your attention. Cedric Kincannon, Sublight Underground. I'm so glad we're hiring a third-party investigator. No one wants to see a troop of UDL guards stomping all over my hotel. Least of all me. The murder of Halcyon Helen is a heinous assault on this colony. I look forward to watching you find the miscreant responsible and drag them out of the shadows.
Two-bit actor. Oh, Captain. This isn't Spencer Woolrich we're talking about. This is Halcyon Helen, Princess of Periodicals, Duchess of Dramaturgy. You would not believe the money she made us on Dissident Busters. For law's sake, Cedric, could you show a little discretion and not bring up your contraband operations in front of an outsider? Please, Lou. Sublight Underground is built on discretion. I'm establishing rapport with our new contractor. Let's not give her the impression that you can't be trusted. Do you really want to do this right now, Cedric? You want to antagonize me while I'm negotiating a contract. Because I promise you, I'll win. Yes, exactly. Thank you. Honest to law, how hard is it to hire a freelancer? Apologies, Mr. Ludovico. That was inappropriate of me. Captain, I'm Constable Maria Keene. Hiring a third-party investigator was my idea. I've been studying your dossier. You're reliable and competent. You've been taking care of yourself ever since you arrived on Halcyon. And you're entirely independent. As far as I'm concerned, you're the ideal inspector for this case. A DLC lesz. A DLC-t mi az Isten? Nem jöttem rá, hogy amikor indítom, hogy ez a DLC contentnek az indítója. Igazából nem baj. Content. Az is ki kell kiadott pörgetni. Igen, lehet, hogy később kellett volna még, de nem baj. Egy jó hallott a dolgokat közben. Érdekes content. I'm pleased to hear that. The future of our complex may depend on your success. I'll leave you in the constable's care. Mr. Kincannon and I must have a word. Fine. But Rizzo's is paying for that hotel room. I can't tell you how grateful I am for your help. And even though they may not show their gratitude, I know Administrator Ludovico and Mr. Kincannon appreciate your involvement. Mr. Kincannon could lose his spaceport if board authorities took over the investigation, and if Rizzo's is forced to cancel its unveiling, we might never recover. Helen was more than popular. She gave something to this colony that no product line could ever provide. Real happiness. No one has ever been as well known or as well loved. Outside of our courageous business leaders. Me? Worn out? Perish the notion. My days are filled with catering to the oh-so-reasonable requests of Mr. Ludovico and Mr. Kincannon. What's not to like? Transmission terminated. Captain, we are now cleared to land at the Eridanos Atmospheric Complex. Eridanos is a hydrogen-helium gas giant, distinguished by a well-defined ring system. The Eridanos Atmospheric Complex is a system of land masses propelled through a thin layer of the upper atmosphere, where humans are potentially capable of surviving. It is possible they expect you to understand the mind of a killer. You were, after all, responsible for murdering civilians in Emerald Vale. Áttették fel? Nem. Nem akarsz feltenni te? Jó van. Egész percek egyszer kopogsz, aztán látod, hogy kell.
Halványan világító szempárt látok, nem biztos, hogy minden esetben ki fogom nyitni az ajcét. Talán úgy, hogy téged még jó pár perccel későbbre vártalak. Majdnem visszamentem, mint elmondtam. Gondolkodtam egy pillanatig, hogy most nincs az ajtó, olyan messze. Én miután két lábam visszatott az izébe, ott nem támaszkodtam az ajtóra, ott bácsira, tehát ott tudok szállni. Nem ennyire... Óvodra folytak film is. Egyszer kipróbálom, rottál előtt, és akkor nem látod az arcot, nem látod, csak két szempárt látok a távolban. Hogy ő egyedi élmény. És itt a Unique nem egy pozitív jelszó. Ez az a Unique, amit arra mondanak, amikor valakire nem akar mondani, hogy csúnya. Ő nem csúnya, csak egyedi az arca. Típusú dolog. Értem. Nem, csak nem az, hogy csúnya vagy, hanem az élmény volt egyedi. Nem túl kellemes. Már éreztem volna magam, hogyha szólok, én nem tudom rá, hogy mire sötét van, hogy nem látod, hogy én vagyok. Hát fog, nézd ki az ablakon. Nézd ki, nézzek, hogy milyen. Próbáld ki. Most segítsd, mert tudja milyen hangja van a bácsinak. Megismeri a hangom, lemásolja egy annyival. Extenzív lenne. Megoldható technológia mindegyik. De hát nem is drága, sőt ingyenes. Nem tudom, hogy egy Hello-val lehetséges hangot másolni. Ugye mennyi kell hozzá. Lehet, hogy egy drágább szoftvernek elég egy H is. És már le van másolva a hangom, a személyiségem, az irataim, az arcom. Megszűntem létezni. Mindenemet elviszed. Miért lehet, hogy tovább csak? A válasz nem végig a csokét. Azt, hogy miért csinálod, nem tudom, szerintem is elég szemét dolog. Ja, értem.
nem kukizunk. Nem is többet. Ketten végeztük a tevékenységet. Ez most egy személyes küldetés volt. Ez nem egy kóp feladat. Maximum abban a szempontból, hogy te fingasz, én szagoljam. Akkor már szerintem lassan késő jössz. Legszomorú, olyan folyat fingjel, hogy ott maradjon, amíg ki nem szellőztetünk. Arra büszkelni. Legyen már tartása. Majd ha átadod Barnónak a tapinták egy fél percen a film után, majd szólok, hogy gyere, ezt át kell érni. Mindenképpen gyere és szippalts egyet a levegőbe. Mert ez még a tapéta sem vége. Először megvárom, hogy te szippalts 2-3-at és megyek. Szóval a saját figyelről, úgy nagyjából hívunk is nagyon jól szorul. Nem tudom, én már figottam olyat, hogy csípte a szemem. És hány ingerem volt. Nem büszke volt, de büszke voltál rá. Nem büszkének büszke voltam, de majd összehánytam magam. Büszke voltam, hogy valami ennyire meg tud bennem rohadni. Bámult a seggem. Itt a konyhában. Bámulod a seggem, érzem a tekinteted rajta. Egy kis állat, egy kis topot a farkán, ilyen nagy szerelmesbe egy tabletet bele lehet illeszteni a konyhában. Miért? Akkor fogjam, odafordulnak, és akkor arra hallgatni zenét, néznek videót, nézni a receptet rajta. Nem tudok negatívat mondani rá. Nem kéne egy karosnak lennie, csak ténylegesen egy topnak. Igyekszem nem negatívat találni a filmüket, de nem megy. Örülök, hogy így gondolkodsz rajta. Mi van, ha a falat átfúros? Leszakad a fal. Leomlik egy fontos pillér, és leomlik az egész szemet, az egész épület a szab. Nem ismerem a pontos statikai tervrajzát az épületnek, de erősen meglepődöm. Hogyha átfúrom a falat. Az egész épület összeomlik, és csak te maradsz ott a hetediken így egy kis csókon, kezedbe a fúróval. Nézzek körbe, hogy mi történt. Ez akkor így fog történni, igen. Több száz ember meghalt, megsérült. Debrecen összeomlik, mert az egész Debrecen egy szakadékba esik. Erősen fogok gondolkodni, hogy elég sokan fúrtak már, mi is itt a lakásban csinálunk néhány fúrást. A környékünkön mindenki kell mentálit csinál a lakásából, de én fúrok egyet, akkor az egész mindenség leomlik. Valamilyen szinten büszke vagyok arra, hogy ez már teljesítmény. Ez igen, Kasszalin. Ez már valami. Nézel majd, hogy hát igen, így kéne. Ez... Oké. Bal szerencsének is van egy hatásokat, de ez már nem bal szerencse, ez már tárgyalnom kéne a politikai vezetőkkel, hogy adjanak nekem pénzt, és akkor nem pusztítom el őket. Kategória. Így van, itt már akkor átlépsz egy határt. Hát gonosz hatalom leszel. Hát nem. Ja, ha igen, kész, ide raktam mindent, akkor már majd.
tudjuk, akkor Ricard Maxot magammal kell vinnem. Good to see you, boss. Vamos. Something busted, Captain? Oh, you mean Sam? He's just the sweetest, ain't he? A real charmer, my dad'd say. Nah, but I've been thinking on one. Gotta get to know him better, I think. Maybe ask him what he prefers. It ain't nice to give folks a nickname without him giving you the okay first, you know? Of course, that don't stop Felix. És menjél csak hozzá. Something on your mind?
Good luck, Captain. I wonder what Junlei's up to.
Ready when you are. So, what's the plan?
Hey, hold on there. I gotta sign you in. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-road traffic, us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. We don't get ship traffic in town. Only off-roaders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Oh, that'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about raptidons and cannibals and whatnot. But that's all outside our walls. Mostly. Oh, sure. They make Stellar Bay sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell mostly covers up the fishy smell. Ah, the nostalgic stench of home. Can't say I miss the day-to-day of living in Edgewater. Anyway, Mr. Sanjar's got lots to say on that subject. Kinda goes over my head, though. Mr. Sanjar will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor? I got this Rizzo's Rangers Tossball poster coming in on the next sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? That's Bertie Holcomb, only one of the greatest tossball hackers ever. I wonder if he's kin. Dad had family that worked for Rizzo's. I never got to meet them. Everyone's heard of him, even on Monarch. We still get some of the games. You been living in a sulfur pit or something? Or something? Nem, Grim Chow hogy nem hallottam a híres Tozbo Playerről, én egy Sulfur Pitben voltam, vagy valami? Vagy valami. Tekintve, hogy hibernációban voltam a semmiben keringő hajón. Nem tudom meddig. El voltam vágva úgy nagyjából mindentől. Készített amúgy. Nem. Hát, fettem ki magamnak egy kicsit. Vittek így, vagy nem fér bele egy liter abba a kancsóba, így igen. Ami ki van a bögrébe, azt így beosztod. Ugye? Csak. Nem, csak félretettem. Szakács. Tudja meg. Én teszteljem. Biztonságban érzed magad? Hát? Ott jó lesz biztos?
Ma lassan nem fogod se látni, se hallani. Sőt, látni már régóta nem látod. Ezt erősen kétlem. Abból nem tudom, milyen információt tudsz te leszűrni. Akartam kérdezni, hogy a fintorgás mit befolyásol? Onnan a budiról. Milyen? Álmoztam. Megváltam visszajövök. Nyilván. Milyen jó? Ne egyéb belőle. Nem jó. Nem jó. Majd én elpusztítom. Annyit? Hát, inkább, mint te. A muffin se jó. Krém se jó. Majd én... Muffint akarsz csinálni? Milyen a karácsonyi muffin? Definiálj. Nem tudom. Mi az az íz, amit a karácsonyra teszel össze? Hogy legyen valami? Az egyik, amit nagyon rámondtuk, ami volt az a csokis narancsos likőr, hogy az igazi karácsonyi volt. Csokis narancsos krém, masszát kéne csinálni, és akkor és fahéjjal a tetején lesz orra, vagy fahéjat még bele kell venni. Kár. De a csokisat akkor ez magad, azt nem. Azt csinálni kell. Nem tudom, hogy mi az, amiket még csinálni kell, hogy kuglóf, vagy vegyek keksport, hogy tekercset csináljak, vagy... Vagy pite, vagy... De először legyen a karácsonyi muffin ötlete. Ebben nyugodtan majd kéne más. Nekem még van, nekem még ott van a túludig is, még azt sem ettem meg. De ma azon végig megtudom, most vagy kiszartam. Végül már kiszartam. Vagy hát lehet, hogy már kiszartam. Majd hét végére csináljunk karácsonyi muffin. Ötletet az első próbálkozás. Jó. Veszünk majd alapanyagot. Venni kéne akkor narancsot, vagy mandarin, nem narancs. Mandarin? Mandarinos, csokis, két csokis, muffin, fahéjjal leszünk. A fahéjat keverve mondjuk azt a rémbe, a masszába. Úgy. Mit szólsz hozzá? Vagy a fahéj tetején is meg, de ez jobban belepődik. Tudom, hogy mennyire lehet majd idézni. Ha rászúrom, ha belefőzöm, hogy a narancsot mennyire passzol meg, akkor az éjcsoki nem nyomja el. Épp azért mondom első próba, ha nem jó, nem jó. Kell próbálni. Nem kell nagyon folyamatosan lenni, csak passzív is olyan karakteristik, ne? Hát beleszólnék kicsit, hogy tudom én. Biztos, hogy kell, hogy a... Lehet beleszólni, mandarin is. Csak én gondolom, hogy nem nyomja el, mivel kis csokis. És lehet a faját, nem tudom, hogy mennyi lesz majd érezhető. Mert eladani nem fogja. De várjuk, hogy tudod. On account of him being the best hacker who ever played, nothing gets by him. He sucks up every ball that comes his way. Nem tudom, mi ez a toszból. De egy kicsit érdekel. A játékosok, vagy valami néhány játékos hackernek van hívva, és most azt mondja, hogy ő a legjobb hacker, aki felszívja a labdákat. Minden labdát felszív. Nem tudom. Nem fogom megérteni. Whatever you say, I could talk tossball for hours. I couldn't really say I'm just a fan of the game. But the fancy collector types say the more people see these things, the less valuable they are. And I figure my poster's been passed around by more than a few people by now.
Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Oh, shit. Fresh blood at last. Stellar Bay could use some. Got any news from the rest of Halcyon? What are the chances of all the times and places we could have been born? Yeah. Laws. Can't a man enjoy the smooth menthol flavor of a Stogie Slim in peace? What I am doing, ma'am, is enjoying the moment. It's so rare that I can seize one apart from the jabbering masses of this wretched place. This Law's Forgotten town. Cut off from the rest of the colony. Removed from any culture. I recall when Stellar Bay was a proper board-affiliated town with regular shipments of Auntie Cleo's best and all the cereals. Before Sanjar took over MSI and got us all booted. Yes, free to wallow in squalor together. Free to squabble with the iconoclasts over a Raptidon-infested hellhole. Look, you're making me melancholy. Is there something you wanted? Jó, így váltok.